හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. අපි පහුගිය දවස් කීපෙම ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය ගැන කතා කර හිටියේ. ඒ කතාවම අදත් තව ටිකක් කතා කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Therwan Sarana, everybody may be protected by Triple, and we are going to continue the discussion on the sense restraint that we did last 2 times. එතකොට දැන් S2කින් මොනවා හරි බලලා කිසිම ලෝභයක් ද්වේෂයක් ඇති නොවෙන්න නම් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? So if you see something with your eyes and no greediness and no anger arises at all, what is the thing that should be there? What is the thing that should be happening? මට හිතෙන හැටියට මම කියන්නේ ඇහැට පේන සියල්ල වර්ණය විතරයි කියලා තේරුනොත් ලෝභ දෝෂ ඇති වෙන ඉඩක් නැහැ බොහෝ කොට. So what was meant by that, how that happens? So if you just know that this is like combination of different colors coming up, then you are probably going to be safe from greed and aversion, according to how the Dhammarattham thinks. Yes, you have to see color as color. වර්ණය වශයෙන්ම තේරුම් ගන්න. ඒතකොට ගෑනු මිනිස්සු ගෙවල් දොරවල් වාහන සල්ලි ඔක්කොම වර්ණ විතරයි. අහස පොළොව ඉර හඳ තාරකා ඔක්කොම වර්ණ විතරයි. Boys and girls, money, houses, skies, stars, moon, sun, all of them are just different colors. Varose in Greek it's paint color. Varose. Yeah, probably the word varnish may be also from the varna. එතකොට වර්ණ විතරක් හින්දා මම කියලා 아무තු එකක් නැහැ. වර්ණය විතරයි. So there is, you cannot say there is like I am some color. It's just the color itself is the color itself. එතකොට මේ හොඳ අය නරක අය කියලා එකකුත් නැහැ. වර්ණය විතරයි. And there are really no bad people and no good people, just the colors. Just the color appeal. එතකොට සත්තු කියලා ගස්වැල් කියලා දෙයක් නැහැ. වර්ණ විතරයි. Also the like really no trees or no plants, just colors. සත්තු ගසුයි සත්තු. And no animals, also just colors. ඒ වගේම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ශාස්ත්‍රවරු කියලා හැම බෙදන්න විදියකුත් නැහැ. වර්ණ විතරයි. There is like no Buddha or no difference between the Buddha and the teachers of wrong view, because if you consider the seeing, it's just anyway just colors. ඒ වගේම වටින දේවල් නොවටින දේවල් කියලා එකක් නැහැ. සල්ලිත් එකයි බොරළුත් එකයි. වර්ණ විතරයි එහට අහුවෙන්නේ. බොරළු කියන බැටි. No, බොරළු gravel soil. So and valuable and like worthless things are not there. So again, money and dirt, no difference, just color. ඊට වඩා අපි මැණිකුයි කළු ගලුයි අතර වෙනසක් නැහැ. වර්ණ විතරයි. Or if you like gemstone or a granite, no difference, just a stone, just a color. ඒතර ආන්නේ විදිහට වර්ණය විතරයි ඇහැට ගෝචර වෙන්නේ කියලා තේරුම් ගත්තොත් ලෝභ දෝෂ හට ගන්න ඉඩක් නැහැ මට තේරෙන හැටියට. So according to how Dhammarattham to understand that if you see that whatever comes through the eyes, through the seeing, is just a kind of different colors, and that's all that there is to it, then the greediness and aversion cannot enter the process. හැබැයි ඔයගලාට පුළුවන් වෙනවා කළු පාටත් සුදු පාටත් දෙකම වර්ණ කියලා තේරුම් ගන්න. හැබැයි මෙහෙම හිතුවොත් කළු පාට කැතයි සුදු පාට ලස්සනයි කියලා ඔන්න ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. So the hue or saturation, like if something is light or dark,
that that thing is recognized, but without any other implications like thinking or the light, white or bright things are the beautiful and the dark ones, the black ones are ugly. So that kind of thing is not happening. They are just something is light or something is dark. නෑ මම කිව්වේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ සුදු පාට ලස්සනයි කියලා කළු පාට කැතයි කියලා කිව්වොත් Before that you have to recognize the colors. නෑ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒකට ලෝභ දෝෂ ඇති වෙනවා කියන එකයි කිව්වේ ප්‍රශ්නයක්. So the point of this was if you attach this so with this light or dark, this problematic things can happen. ඒ කියන්නේ ලෝභයක් ඇති කරගත්තොත් සුදු පාටට ද්වේෂයක් ඇති කරගත්තොත් කළු පාටට පාට තමයි දෙකම. හැබැයි ලෝභ දෝෂ ඔන්න එතකොට ඇති වෙනවා. So let's say we have greediness for the or liking for the light or white, and anger or dislike for the black or dark. So then with that the defilements are there, even though they are actually just color. ඉතින් අන්නේ විදිහට බලන්න පුහුණු වුණොත් ඇහැ හරහා ලෝභ දෝෂ ඇති කරගන්න එක නතර කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. So if you see whatever is seen through the eye in those terms, then you might be like knowing that these things can happen and that they are just the colors, then you should be able to avoid the greediness and aversion. ඒ ගැන ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ? What do you think? So, I think that now it looks like mental exercise. Hmm? Now it looks more like mental exercise, not like experience, but like mental exercise when you try to persuade, not you, a person tries to persuade himself or herself, this is only color, this is only color, but this is not an experience. So probably it's useless. Yes, it is exercise. It is exercise because your mind does have ඒක exercise එකක්. එහෙම බලලා ඔයගොල්ලන්ට හිතට පුරුද්දක් නැහැ. Because your mind is not used to taking things that way. That's why it seems like what you said. ඒක පුහුණු වෙන්න ඕන එකක් එක්ක. But the Marakitas, this needs to be trained. පුහුණු වෙන්න කලින් ඒ ගැන ඔය මං කියාපු විදිහේ දැනුමක් තියෙන්න ඕන. Before you start training it, you need information about it. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඇහත් වර්ණත් එකතු වෙලා තමයි චක්කු විඤ්ඤාණය හටගන්නේ. කියන ඔය කාරණා දැනන් ඉන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා. So for the eye consciousness, there needs to be the color input. Like colors come together. If I can add, I mean, the whole Buddhism and exercise in changing your perception or adjusting your perception. So, I mean, we can look at the whole practice. ඔව් ඒක හරි. මුළු බුද්ධ ආගමම යම්කිසි ට්‍රේනින් එකක් වුණු වීමක්. දැන් එහෙම ඇහත් වර්ණත් විතරයි මෙතන මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කො ඇහත් වර්ණත් චක්කු විඤ්ඤාණත් විතරයි කියලා ඔහොම තේරෙන්න නම් එහෙම තේරුම් ගන්න තරම් සිහියක් නුවණක් තියෙනවා. එහෙම තේරුම් ගන්න තරම් සිහියක් නුවණක් ඇති වෙන්නත් නම් ඒකට අවශ්‍ය තරම් සීලයක් තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය තරම් සීලයක් තියෙන්න නම් ඒකට අවශ්‍ය ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා. ශ්‍රද්ධාව, සීලය, සමාධිය, සිහිය ඒවා තිබුණොත් විතරයි ඔය කියාපු පුහුණුව කරන්න පුළුවන්. So you can train those. For this you need satya and kind of wisdom or understanding. But for that you need some kind of rules, let's say. But for that you need kind of faith or confidence. Or if you look at it like with the faith and confidence, you follow the rules, that leads to kind of
settled mind, and that leads to sati and one-pointedness, and from there only you can hope to start training these things. ඒක ඇත්තම rules කියන වචනේම නෙවෙයි. එතෙන්ට දාන්න ඕන සීලය කියන වචනේ. So sorry. So it was when I said rules, what was meant was rules as per observing some kind of precepts and having virtual morality established. එතකොට වර්ණය වශයෙන් තේරුම් යන්නේ සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන මාර්ගයෙන් තමයි. So seeing the color as color is like that within the threefold training of virtue, concentration and wisdom. Now I have a question. If you say see color as color only, does that mean that then you don't get what the color actually is bringing? Or it can work together? Color actually, but color So now actually you can bringing see, means, this is like a reddish spot, and you see this is a reddish spot, and you don't get if this is an apple. So does it work together, knowing that this is what is called apple, but also it's just a color taken by the eye, or how? first thing is color taken by the eye, then apple or any other concept can stick to that. Then you can have greed or aversion. First thing is color, next thing is apple or whatever, Yeah, but next thing is greed or aversion. I was asking what you were saying, seeing the color as color only. Does that mean suggesting you don't let it develop into anything else, or that even if you let the concept develop, already it has included the understanding that this is anyway color combination? Very first stage, you understand color as color, then you don't have any greed or aversion. Then you can understand that particular color as apple. Then you have to then you probably don't have greed or aversion about the apple, because it is just color. So in other words, Bhante, it wouldn't be even possible to just stay with the color without ever noticing an object. Would be Yes, dangerous. yes. You can say, oh, I see green color coming to me, but it turns out to be a trap that hits me. So you have to notice objects, but Yes, you understand color as color, then you recognize, this is apple. This is an apple. So apple is there with the help of color. If there is no color, then there is no apple. Is it okay or clear or agreeable? Yeah, good. I just thought this is a good part to discuss. except that there are colorblind people, so they don't see colors, but they see shapes. They see shapes and the grades It's of- another thing. Shapes, that is tangibles. That's another sense though. No. What he meant is, I think it is in the Buddhism, they are considered still as not colorblind because they can see shades of white and black. So Oh, that is, okay. they just don't have all the colors, they just Yes, white and black and other colors. So if you can recognize men and women as colors, then you can eradicate greed and hatred. Also, actually there was ඒ කාලේ ලංකාවේ හාමුදුරු කෙනෙක් හිටියා මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය හොඳටම පුහුණු කරපු. Also, there was this story from old Sri Lanka where there was a monk that is supposed to have a very high level of sense restraint. උන්වහන්සේ හිටියේ මීට අවුරුදු 2200කට කලින්. This monk is supposed to stay in Sri Lanka more than 2,200 years ago. දුටුගැමුණු රජුගේ තාත්තගේ කාලේ. It was in the time of the but we don't know Dutugamunu. So there was a kind of one famous king in Sri Lanka called Dutugamunu. So
in his father's time the monk was. ඉතින් මේ හාමුදුරුවෝ කොච්චර ඇස් දෙක පාලනය කරගෙන ඉන්නවද කියනවනම් කවදාවත් උඩ බලන්නේ. So in the story of his amazing self-restraint, he never looks up. දැන් උන්වහන්සේ ගල්ලෙනක හිටියේ. ඒ ගල්ලෙන ඉස්සරහා නාගහක් තියෙනවා. ඒ නාගහේ මල් පිපිලා පෙති හැලුනහම තමයි උන්වහන්සේ දැනගන්නේ නාගහේ මල් පිපිලා තියෙනවා. So there was this ironwood tree, if you know that is okay. It has kind Ironwood of nice, trees, we have plenty of trees here. it has kind of sometimes red leaves. The leaves kind of are red when they are new, and this kind of nice flowers, and it's a Sri Lankan national tree actually. So anyways, there was a big ironwood tree in front of his kuti. Cave. Anyway, he knows that it is blooming because there are fallen blooms on the ground, not because he has seen them on the tree. මේ උන්වහන්සේ හිටිය ගල්ලෙනේ වහලේ සීලිමේ ගොඩාක් ලස්සන චිත්‍ර ඇඳලා තියෙනවා. So somebody before he came there drew very nice like paintings on the roof of his cave. හැබැයි උන්වහන්සේ කවදාවත් ඒවා දිහා උඩ බලන්නේ නැහැ. ඒවා තියනවා කියලා බලලා නැහැ. He never like looked at them and saw them. ඉතින් මේ හාමුදුරුවෝ ගැන රජ්ජුරුවන්ට කාවන්තිස්ස රජ්ජුරුවන්ට ආරංචි වුණා. So then this king heard about this monk. ඊට පස්සේ රජ්ජුරුවන්ට ඕනුණා මේ හාමුදුරුවන්ට වැඳුම් පිදුම් සත්කාර කරන්න මේ හාමුදුරුවන්ගේ දැක බලාගන්න. He wanted to see him. ඔව් ඒ රජ්ජුරුවන්ට ඕනුණා මේ හාමුදුරුවන්ට දානෙ දෙන්න වඳින්න බණ. So he just wanted to like see him in a like spiritual sense. So bring him maybe some alms and robes and look after his needs and like and talk with him and see. ඊට පස්සේ රජ්ජුරුවෝ එන්න කියලා ආරාධනා කළා මාගමට. ඒ කියන්නේ එයාගේ රජමාලිගාවට එන්න කියලා ආරාධනා කළා. රජ්ජුරුවෝ හිටියේ කතරගම දකුණු. So this monk was invited to come to the palace. ඒ වුණාට හාමුදුරුවෝ ගියේ නැහැ. රජ්ජුරුවෝ ආරාධනා කළා. Even though the king invited him, he did not come. ආයි දෙවෙනි සැරේටත් ආරාධනා කළා, තුන්වෙනි සැරේටත් ආරාධනා කළා. ඒත් හාමුදුරුවෝ ගියේ නැහැ. So second time, third time, still the monk did not come. So where was the monk living at? Monk living now that area is let's say 15 miles inside the country from southern coast. And the king was also kind of nearby. Yes. Oh, okay. මොකද ඒ කාලේ අනුරාධපුර එලාර රජුරෝ තමයි හිටියේ. එතකොට මේ රජුරෝ එන්න කිව්වට ආවේ නැති ඉඳ රජුරෝ නීතියක් දැම්මා. ආමුදුරෝ එනකන් රජමාලිගාවට අම්මලා ළමයින්ට කිරි දීම තහනම් කියලා. So then, because the monk didn't come, the king like put up this law until the monk comes. Mothers cannot give milk to children in the palace. No, not in the palace. Everywhere. Everywhere. Kuku විතර. Breastfeeding. Okay. ඊට පස්සේ ළමයි කෙරෙහි කරුණාවෙන් හාමුදුරුවෝ රජමාලිගාවට ගියා. So out of compassion for children, he has gone to the palace. And who told him about this? Who told me? Who told the monk about this? Monk is not a lonely person. No. He has lot of companions But and he other has monks. extreme sense-restraint, so he's probably not listening to what they talk about. No. Self-restraint means he can't listen to others. He can't talk with others. Why? Okay. Yes. He can teach even Dhamma. He can listen Dhamma. එතකොට මේ රජමාලිගාවට ගිහිල්ලා දැන් රජුරුවන්ගේ ආරාධනාව නිසා රජමාලිගාවට ගියාම රජුරුව ඇවිල්ලා වැන්දා.
එතකොට කිව්වා සුඛී හෝතු මහරජා කියලා. So the king, he came to the palace and sat on the appointed seat, and the king came to him and paid respects. And he says, may you, සුඛී හෝතු මහරජා. it's like in Pali, oh great king, may you be well and happy, something like that. ඊට පස්සේ විහාර මහා දේවිත් ඇවිල්ලා වැන්දා. ඒ කියන්නේ රජුගේ විසවත් ඇවිල්ලා වැන්දා. So then the queen came and also paid respects, and he again said, may you be well and happy, oh great king. ඉතින් රජුගේ හාමුදුරුවන්ව බලලා මේ ආයි පිටත් කරලා එව්වා මේ ගල්ලෙනට. ඒ හිටිය මේ හාමුදුරුවන්ගේ නම චිත්තගුප්ත. So this monk was called Chittagupta. ආපහු ඉතින් රජුගේ එව්වා හාමුදුරුවන්ව. ආපහු හාමුදුරුවන්ව එව්වා. Count. රජුගේ. So okay, so anyway, so the king then let the monk go back to his cave. ඉතින් එතකොට අනිත් හාමුදුරුවෝ ඇහුවා මේ හාමුදුරුවන්ගේ තව හාමුදුරුවෝ ඉන්නවනේ යාළුවෝ. ඇයි මේ ඔබ වහන්සේ අර රජුරවන්ට සුඛී හෝතු මහරජා කියලා බිසවට සුඛී හෝතු මහරජා කිව්වා. So then the friend monks of the company monks that were there also asked him, why did you say to the king, may you be well and happy, great king, and when the queen paid respects, you also said, may you be well and happy, oh great king. එතකොට ඒ හාමුදුරුවෝ කිව්වා මම සැලකිල්ලට ගත්තේ නෑ මේ රජුරෝද බිසවද කියලා. I don't know how to translate this the most proper. I did not care. I did not consider, let's say. I I did not consider or recognize this is king and this is queen. මම සැලකිල්ලට ගත්තේ නෑ මේ රජුරෝයි වඳින්නේ මේ බිසවයි වඳින්නේ කියලා. කවුරු හරි වඳිනවා වඳින එක්කෙනාට සුඛී හෝතු මහරජා කියලා. දැන් රජුරෝනේ ආරාධනා කළේ. ඒකින්ද රජුරෝ ආරාධනා because he has කරනවා. been told it is the king, so the two people that paid respects, he told them, may you be well and happy, oh great king, because he was invited there because of the king. But he really did not recognize or consider who was actually paying respect to him. ඔව් ඉතින් අන්න එච්චරටම මේ හාමුදුරුවෝ ඉන්ද්‍රිය සංවරය ගැන සැලකිලිමත් වෙලා තියෙනවා. So this is the story how supposedly a great monk had a very good senses. හැබැයි උන්වහන්සේ ඊට ටික දවසකට කලින් රහත් වුණා. And this monk is supposedly become arhat very soon afterwards. ඒ රහත් වෙලා නැති කාලේ තමයි යොහම ඔය සිද්ධිය වුනේ. This happened when he was still not an arhat. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ රහත් වෙන දවසේ සක්මන් වළුවේ තමයි උන්වහන්සේ රහත් වෙලා තියෙන්නේ. This monk attained arhatship while walking, like doing the walking meditation. ඉතින් මේ ඒ දවසේ උන්වහන්සේ රෑ සක්මන් කරනකොට බ්‍රහ්මයාත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Although a Brahma came to see that. ඒතර ලොකු ආලෝකයක් පහළ වෙලා තියෙනවා. So as he was, there was a big light as there is. එතකොට පහවදා දවසේ අනිත් හාමුදුරුවෝ අහලා තියෙනවා මොකක්ද අර ඔබ වහන්සේ ගාව ඊයේ තිබිච්ච ලොකු ආලෝකය කියලා. ඊයේ ඔබ වහන්සේගේ සක්මන් මළුවේ මොකක්ද තිබුණු ලොකු ආලෝකය කියලා. The monks next day asked him, why was there so much light in your where you do walking meditation at night? ඉතින් උන්වහන්සේ කිව්වේ නැහැ මොකක් නිසාද He කියලා. did not say anything. හැබැයි නැවත නැවත අහනකොට උන්වහන්සේ කියලා තියෙනවා ඒ බ්‍රහ්මයාවම කියලා. So, but they pestered him. So in the end, he finally said, "Oh, there was a Brahma that came to visit." ඉතින් ඔන්න වගේ උග්‍ර විදිහට ඇස් දෙක පාලනය කරපු හාමුදුරුවෝ ඉස්සර ඉඳලා තියෙනවා. ඔය විදිහට උග්‍ර විදිහට ඇස් දෙක පාලනය කරගෙන හිටිය හාමුදුරුවෝ ඉස්සර ඉඳලා තියෙනවා. So in the past, there were monks that protected the eyesight to such an extent. දැන් අද වුණත් ඒ හාමුදුරුවෝ හිටියේ ගල්ලෙන බලන්න යන්න පුළුවන්. So even now, this rock cave where he was, or Driplet cave where he was staying, is still available. You can go and see. හරි එහෙනම් අපි මේ දැන් වෙන ඉන්ද්‍රිය සංවරය ගැන වෙන එකකට යන්න. කවුරුද ගියාම අර සිවිලි මේ අර චිත්‍ර බලනවා.
තියෙනවා තාමත් තියෙනවා මං ගිහින් නෑ It sounds a little bit like advertisement for the paintings on the ceiling. No, it's nothing like that. no these are not to joke actually these are great things normal people can't do Yeah, but it kind of a little bit clashes with the Indriya Samvara Sutta, where they say if you No, don't no, see no, the no. eye, No, the form no, with no. the eye, it's a stupid thing to do. no if it is a clash then he can't become an arahant But how do we know he was an arahant? from the book But that so was Indriya not- Samvara Sutta also from the book Yeah, but that is supposed to be from the Buddha. this is also from Sangha Yeah. we have gone refuge in Sangha no yes හරි එහෙනම් දැන් අපි ඊගාව එකකට යන් දැන් ඔය විදිහට ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය කියන ඔය හැම එකෙම නිමිති සහ අනුව්‍යංජන වශයෙන් ගන්න පුළුවන් එහෙම අරගෙන ලෝභ දෝෂ ඇති කර ගන්න පුළුවන් So if you don't guard the sense or the seeing, then you can get caught by the main feature as well as the secondary characteristics, and with that greed, aversion and all kind of other defilements might come up. ඒකම මේ හැම දේවල්ම වර්ණය විතරයි සද්දේ විතරයි ගන්ධ සුවඳක් විතරයි රසයක් විතරයි කියලා තේරුම් ගන්න තත්යකට ආවොත් ලෝභ දෝෂ මොහ බොහෝ දුරට අඩු කර ගන්න පුළුවන්. So then the Mahayana say, but if you apply this not only to, so for the eyes it's like, you know, everything you see is just a color combination. So same thing, you know, hearing is a tone combination, and smell is a like combination of kind of smells, let's say, and taste is combination of tastes and nothing more than that. And the tangibles and mind same way. Then if you see and understanding it that way about the six sense doors, then your mind is going to be very much protected from the greed, aversion and other defilements. හැබැයි අපි මේ ගැහණියෙක් මේ මිනිහෙක් මේ ගැහණු හඬක් මේ පිරිමි හඬක් මේ ගෑණියෙක්ගේ සුවඳ මේ පිරිමියෙක්ගේ සුවඳ මේ ගෑනු රසයක් පිරිමි රසයක් මේ ගෑනු ස්පර්ශයක් පිරිමි ස්පර්ශයක් ආදී වශයෙන් ඒවකම නිමිති වශයෙන් ගන්න ගියොත් එහෙම ලෝභ දෝෂ මොහ ඇති වෙන්න ගොඩක් chance එක තියෙනවා. And also the like other way around, if you consider this, so if you take any object of experience through the main feature or the secondary feature, so you see, oh, this is a shape of a woman, or this is a sound of a woman, or this like a, I don't know, laughter or sweet sound of the woman, and the taste or smell of a woman, if you are a guy, then there is a really big chance that you will get influenced by greediness, aversion and other defilements. දැන් ඔය පස් දොරට ගන්න පුළුවන් වර්තමාන අරමුණු විතරයි කියලයි අපි බුද්ධ ഘോഷ හාමුදුරුවෝ කියන්නේ. බුදුරජාණන්සේ කෙලින්ම එහෙම කියලා නෑ සූත්‍රයක. වර්තමාන අරමුණු විතරයි ඔය දොරවල් පහට ගන්න පුළුවන් කියලා බුද්ධ ഘോഷ හාමුදුරුවෝ කියනවා. So the Buddha Ghosa put together this Visuddhimagga and organized and translated the commentaries. He said something like, it is possible without giving any specific reference, is it possible to just be with the now arising object of experience of the five senses. හැබැයි මනෝද්වාරයට අතීත අනාගත වර්තමාන සියලු අරමුණු ගන්න පුළුවන් කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. Okay. So the point is the five sense doors can take only whatever objects are happening within them at the moment, like the present arising, if we call it that. Whereas with the mind door can take the objects really from anywhere, past, future, present. එතකොට ඒ මනෝද්වාරයේ තමයි ගොඩාක්ම ලෝභ දෝෂ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. So it is especially in connection with the mind door that the greed, aversion and other defilements work along.
එතකොට මනෝද්වාරයෙන් පුළුවන් ඉස්සර දැක්ක රූප ගැනත් ලෝභ දෝෂ ඇති කරගන්න. හෙට දකී කියලා හිතන රූප ගැනත් ලෝභ දෝෂ ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැන් පේන ඒවා ගැනත් ඒ ලෝභ දෝෂ ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන හිතලා. ඊට පස්සේ කනෙන් ඇහෙන ඉස්සර හිච්ච ශබ්ද ගැනත් දැන් ලෝභ දෝෂ ඇති කරගන්න පුළුවන්. අනාගතයේ ඇහෙන ශබ්ද ගැනත් දැන් ලෝභ දෝෂ ඇති කරගන්න පුළුවන්. ගඳ සුවඳ රස පිළිබඳව මනෝද්වාරයට පුළුවන් ලෝභ දෝෂ ගොඩාක් නිෂ්පාදනය කරන්න. So but for the mind though, so remembering some past sight, greed, aversion and the other guys can come up. Or thinking like, oh, may I see her, or something like that. So it's about the like so-called future side. Then again, greediness, aversion, and so on can kick in. Or about the something that just now you see, if you have a kind of thought about that, then again, greediness, aversion, and other defilements can arise. Likewise for the ear, so like remembering some සින්දුවක් වගේ නෑ සින්දුවක් වගේ වුණා ලෝභය කවුරුත් බැන්න කියලා මතක් කළොත් ද්වේෂය. So like for the past things like the music and songs probably will get kind of greediness and attachment. If you remember scolding or something bad, then anger can activate. Likewise for future, like you want to hear something tomorrow from somebody, or you are afraid somebody will scold you, something like that. And also with the now arising sounds, when you kind of grasp them with the mind, then again aversion, greed, aversion, and other defilements come. So it's the same applies really to the nose, tongue, and body. එතකොට Mind ඔව් ඒ කියන්නේ හිතෙන්මත් ලෝභ දෝෂ ඇති කරගන්න පුළුවන්. හිතෙන් එක එකවා නිෂ්පාදනය කියන්නේ proliferate කරන. Yes. So and even for the mind itself. So like you remember some thoughts you had, and then you get greedy, angry, or whatnot, or you kind of maybe are afraid that you are going to be angry, which is like mind state, and then you, because you don't want the anger, or you want to feel very happy like yesterday. Sorry. Like you have the expectations for the future, or about what is just now happening, you can get thoughts. So දැන් භාවනාව ඒ කියන්නේ මනෝද්වාරයේ සිද්ධ වෙච්ච භාවනාව ගැන ගොඩාක් ලෝභ දෝෂ ඇති කරගන්න පුළුවන්. Even within the meditation practice, there are many things that can trigger the greediness, aversion, and so on. ඒ කියන්නේ දැන් මේ භාවනාව නිසා හොඳට හිතේ පිරිසිදුකමක් ඇති වුණා නම් ඊයේ අද ඒක ගැන ලෝභයෙන් හිතන්න පුළුවන්. So like let's say yesterday you had an occasion, or maybe even longer occasion, where the mind was very clear and very much alert and understanding everything. So then today you might have kind of attachment or liking or greediness towards that mind state from yesterday. ඊට පස්සේ ඊයේ මේ බොහොම නරක මානසිකත්වයක් තිබුණා නම් අද ඒ ගැන සමහරට කනගාටු වෙන්න පුළුවන්. ඊයේ මට හරියට භාවනා කරන්න බැරි වුණා, මට වැටුන්නේ නැහැ භාවනාව. Or you remember yesterday how you had some very bad mind state. So now, just now remembering that, you get some more reaction, probably like you are sad or upset about the bad mind state that happened yesterday. ඊයේ විතරක් නේ තමන්ගේ මුළු ජීවිතේම තිබිච්ච නරක මානසිකත්ව සිහි කළා දැන් අද ලෝභයත් මේ ද්වේෂය ඇති කරගන්න. Actually, it's not only from the yesterday meditation, it can be anywhere, anytime from your life. So any kind of bad occasion you remember how you are like in a bad mind state, so then you, while remembering that, you can get probably aversion kind of defilement coming. එහෙම නේද? aversion කියලා තරහම නෙවෙයි. සමහර ශෝකය ඇති කරගන්න පුළුවන් ඉස්සර දේවල් ආයි මතක් කරලා. දීර්ඝ කාලයක් ඉස්සර දේවල් පොඩි කාලේ ඉඳන් මතක් කරලා ශෝකය ඇති කරගන්න පුළුවන්. ශෝකය කියන්නේ ශෝක කියන්නේ දෝෂ. So or
No, that's what I meant. Aversion connected, yeah, because for me, aversion connected is all these kinds. So like the Markitam used to say, you can get angry, you can get displeased or sad, or sorrowful, or grieving, all these kind of things when you remember those incidents. ඒ වගේම මුළු ජීවිතේම ඒව ගැන හිතලා ලෝභය ඇති කරගන්නවා. පොඩි කාලේ ඉඳන්. Likewise, from the smallest age, if you remember incidents, then a kind of greediness connected things can come up. ඊට පස්සේ ඕනනම් අනාගතය ගැන හිතලත් ලෝභ දෝෂ ඇති කරගන්න පුළුවන් හිතෙන්ම. So likewise for the future. මගේ අනාගත ජීවිතේ මොකක් වෙයිද? මගේ අනාගතේ මම තව වැටෙයිද කියලා එහෙම හිතලා දෝෂය ඇති කරගන්න පුළුවන්. අනාගතේ මම ගොඩක් පෝසත් වෙනවා, අනාගතේ මම ගොඩක් සැප විඳිනවා කියලා ලෝභය ඇති කරගන්න. So like you might be worrying what is going to happen to you in the future. Is that ideas how you might get some like unpleasant things happening to you, then kind of anger or displeasure can arise. Or if you get the idea that you are going to do well and get like rich and successful and things like that, then the greediness side can be activated. එතකොට අන්නේ විදියට මනෝද්වාරේ ඕන තරම් ලෝභ දෝෂ ඇති කරගන්න පුළුවන්. So like this is through the mind, or really any amount of greediness, aversion connected defilements and other defilements can come. එතකොට දැන් මනෝද්වාරය සංවර කරගන්නවා කියන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට හිතලා වැරදි විදිහට හිතලා ලෝභ දෝෂ ආදී කෙලෙස් ඇති කරගන්නේ නැතු ඉන්න එක තමයි මනෝද්වාරය සංවර කරගන්නවා කියන්නේ. So there was something like that. So it is this sense restraint of the mind sense door is indeed for guarding the mind and protecting it, and not like even yourself, from the greediness, aversion and other kinds of defilements from arising. එතකොට දැන් කාට හරි හිතන්න පුළුවන් නම් මනෝද්වාරයත් අර ඇහැට පේන රූප විතරයි වගේ මනසට දැනෙන ඔක්කොම දේවල් මයින්ඩ් ඔබ්ජෙක්ට්ස් විතරයි කියලා එයාට සෑහෙන ලෝභ දෝෂ පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඇහැට පේන්නේ වර්ණය විතරයි කියලා හිතලා කෙලස් කඩා ගන්න පුළුවන්. So like it was explained before, so if you consider with the seeing, this is anyway just colors. So likewise you can kind of consider when you have mental experience, this is anyway just kind of thoughts. So and if you manage to do that, then you can very much protect yourself from the greed, aversion and so on. ඒක thought කියන එකට වඩා mind object එකක් විතරයි මනසට දැනෙන්නේ කියලා ගත්තොත් මේ ගොඩක් කෙලස් අඩු කරගන්න පුළුවන්. You can call it a mind object. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මනෝද්වාරයේ සංවරය ගැන එහෙම තමයි ඉන්ද්‍රිය සංවරය ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Like this we can talk about this sense restraint or guarding of the sense faculty. හැබැයි ඔය විදිහට මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය කියන එක තනියෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊට කලින් පසුබිම තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඉන්ද්‍රිය සංවරය පදනම් වෙලා තව අනාගතේ පාරකුත් නිර්මාණය වෙනවා. But we have to remember, you just don't fall on this sense restraint out of the blue, and it's not the end of the story. So there is a kind of sequence of practice which precedes and paves the way for the sense restraint, and the practice does not end with the sense restraint. There are some more things that based on all the other preceding things lead to something more than that. එතකොට ඉන්ද්‍රිය සංවරය කියන්නේ මාර්ගයේ තියෙන එක අවස්ථාවක් විතරයි. So the sense restraint is a kind of one stage of the journey. එතකොට ඊට කලින් අපිට පණවන්න අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවරය, ඉන්ද්‍රිය සංවරය, ආජීව පාරිශුද්ධ සීලය වගේ ඒවා කලින් තියෙන ඉඩ තියෙනවා. So
So there are like things that can be mentioned as the preceding practice. There is the fourfold virtue and so on. ඊට පස්සේ ඔයින් පස්සේ ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙන් පස්සේ අපිට පනවන්න පුළුවන් සති සම්පජඤ්ඤය ඊට පස්සේ ආරණ්‍ය වාසය ඊට පස්සේ නීවරණයන්ගෙන් සිත මිදවීම පළවෙනි ධ්‍යානයට පැමිණීම ආදී වශයෙන් මාර්ගයේ අරිහත්ත්වයට දක්වා ඉතුරු ටික පනවන්න පුළුවන්. So the other things that follow up is establishing sati and clear comprehension and going to some remote lodgings for the practice, and then tackling the 5 hindrances and attaining jhanas or concentration and even up the partner. ඔව්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි ඉන්ද්‍රිය සංවරය ගැන පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. So like these things when we talk and try to clarify about the sense restraint that can be mentioned. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔය කියාපු දේවල් මේ අපේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ඉන්නේදී කරන්න පුළුවන්ද කියලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න. So you are all invited to test out if you manage to train in those mentioned things while staying here in the meditation center. එහෙනම් ඊගාවට අපි අර ජාගරියාන යෝග ප්‍රශ්නට යමු. So the next thing that was asked was about this wakefulness practice as it's translated in English. ඒ කියන්නේ මේ ජාගරියාන යෝගය ගැන සූත්‍රවල හැමතිස්සෙම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ පින්ඩපාතයෙන් පෙරලා ඇවිල්ලා නෑ එහෙම නෙවෙයි රාත්‍රියේ පූර්ව යාමයේ සක්මණෙන් සහ වාඩි වී ඉඳීමෙන් නීවරණයන්ගෙන් සිත මුදවනවා. So in the suttas usually the standard definition is in the first third or watch of the night he while pacing up and down in the walking meditation or sitting he is like combating the 5 hindrances. රාත්‍රියේ මධ්‍යම යාමේදී නැගිටීමේ සංඥා මෙනෙහි කරලා දකුණු ඇලයෙන් සිංහ සෙයියාව කරනවා. Then in the middle watch of the night or middle third of the night he lies down with his awareness and clear comprehension, noting the time of getting up on his right side in the lion posture and mindfully kind of falls asleep, you know. Does it say that he falls asleep? Probably. I think the word falls asleep is never mentioned, it's just he's taking the rest. Yes. ඒ කියන්නේ සිංහ සෙයියාව කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. සිංහ සෙයියන් කප්පේති කියලා තමයි කියන්නේ. But that's the problem because in Pali and Sinhala it's like when the English word lie down, it has to do with lying down, but it also means if you say I have to lie down, you mean you sleep. So that's why. And how do you say I just lie down without sleep? That's the question, but that's why I asked how to understand it, because if he knows the time of getting up, the word get up also can mean like wake up from sleeping or getting up from the. නෑ මෙතන getting up කියලා කියන්නේ නැගිටිනවා කියන එක. නිින්දෙන් අවදි වෙනව නෙවෙයි. ඒ posture එකෙන් අයින් වෙනවා කියලා. Really? Oh. Oh, so now that is because from many English translation it seems like waking up. waking up කියලා කියන්නේ මෙහෙම ඉන්න එකෙන් කෙලින් වෙනවා කියලා. Bhikkhu Bodhi says noticing in his mind the time for rising up. He doesn't say when you wake up. ඒ කියන්නේ නැගිටිනවා Yeah, it's like getting up. Because get up means all can have both meanings. So, but anyway, the Marakita answers here it really means from the posture, not that any sleep is implied. ඔව්. සමහර විට නිින්ද යන්නත් ඉඩ දීලා තියෙනවා. ඕනේ නම් නිින්ද ගියාවේ. හැබැයි නිින්ද ගියත් නිින්ද නොගියත් රාත්‍රියේ පස්සිම යාමෙන් පස්සේ මම නැගිටිනවා. But there is a kind of like allowance. But anyway, the main thing is that at the like you know the time of getting up, so that time you should get up whether you have slept or not. අන්න නිින්ද ගියත් නිින්ද නොගියත් නැගිටිනවා. එතකොට ඊට පස්සේ තියෙන්නේ රාත්‍රියේ පස්සිම යාමේ ආයි සක්මණෙන් සහ වාඩි වී ඉඳීමෙන් නීවරණයන්ගෙන් සිත මුදවනවා. And then in the third
watch of the night, on last third, he again is practicing the walking and sitting and defeating the defilements, the hindrances, fighting this. එතකොට දැන් මේ බෝධි හාමුදුරුවෝ වගෙන් ඇහුවේ මෙහෙමම වෙන්න ඕනද කියලා වගේ ප්‍රශ්නයක්. ඔන්න ඔහොමම කළොත් විතරයිද ජාගරියාන යෝගය කියලා The කියන්නේ. question was, is the wakefulness practice exactly like this, or is it sometimes maybe a bit something different, or what? මට තේරෙන හැටියට මම කියන්නේ ඔය කිව්වේ ජාගරියාන යෝගයේ හොඳම විදිහ. So according to Dhammarakita's understanding, the description from the sutta is a very like if you are very good at doing the wakefulness practice, it happens that. එහෙම නැත්නම් ඔබේ ඉලක්කය විය යුත්තේ ඕකයි. මේ ජාගරියාන යෝගයේ ඉලක්කය ඔන්න ඔතෙන්ට එන එකයි. Or if you want to have a target of being a person that is wakeful, that is the target. Like if you manage to do it the way it's described, that is like target of that what you should where you should aim at if you try to practice. හැබැයි ඒ ජාගරියාන යෝගය ආරම්භ කරන එක්කෙනාට ඔයිට වඩා ගොඩාක් පහත් තැනකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. But somebody that is just getting into that practice probably starts at a much lower level. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කෙනෙක් 9ට නිදා ගන්න පුරුදු වෙලා පාන්දර 6ට අවදි වෙනවා නම් එයාට පුළුවන් 10ට නිදා ගන්න පුරුදු වෙලා 5ට අවදි වෙන්න. So let's see somebody that normally is really somebody like that. Okay. So in this example, somebody that is used to going to bed at 9 o'clock and getting up at 6. So then in the beginning, that person might manage to go to bed at 10 and wake up at 5. ඒ කියන්නේ එයා ජාගරියාන යෝගය පුහුණු කරනවා. So then, but even that person is or like is kind some trying to get into the wakefulness practice, but in the beginning he manages to cut let's say 1 hour from both sides. එතකොට ඒ පැය දෙකේ දැන් වැඩිපුර පැය දෙකක් තියෙනවානේ. ඒ පැය දෙකේ යාට පුළුවන් සක්මන් කරමින් හෝ වාඩි වී ඉඳමින් නීවරණයන්ගෙන් සිත මුදව So ගන්න. in those 2 extra hours, the practitioner might manage to develop or like fight with the defilement, with the hindrances while walking or sitting, doing like walking and sitting practice. ඊට පස්සේ දැන් එයාට එහෙම හොඳට පුරුදු වුණාට පස්සේ ඒ අවස්ථාවේ නීවරණයන්ගෙන් සිත මුදව ගන්න පුරුදු වුණාට පස්සේ ඒක තව වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඔන්නම් එයාට පුළුවන් ඊගාවට 10 මාර වෙනකම්ම සක්මණින් ඉඳිමින් නීවරණයන්ගෙන් සිත මුදවගෙන පාන්දර 4 විතර වෙනකම් හොඳට නිදා ගන්න. So then after the mind has been the defilement, the hindrances were being reduced, and the person is now practice quite a lot. So also to certain extent, he might get like half an hour of more time at night, so 10:30, and 1 hour in the morning, so getting up at 4 o'clock. ඉතින් තව ටිකක් වැඩි කරලා ඊට පස්සේ නම් 10 මාට නිදාගෙන 2 මාරට නැගිටලා ආයි භාවනාව පටන් ගන්න. Then after some more training, going to bed at 10:30 and getting up at 2:30. ඉතින් එයාට කිසිම අපහසුාවක් කායික අපහසුාවක් නැත්තම් මානසික අපහසුාවක් නැත්තම් භාවනාව හොඳට වැඩෙනවා නම් පැය 4ක් නිදාගත්තම හොඳට ඕන ඇති. So then if that person has no physical problems and no mental issues, and the meditation is going smoothly, really 4 hours, the person might need only 4 hours to sleep. දැන් ඒ පැය 4 වුණත් නිින්ද නොයා හිටියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මානසික තත්ත්වය හොඳ නැහැ. දැන් නිදා ගන්නවනේ පැය 4ක්. ඒ පැය 4 වුණත් නිින්ද නොගිහින් තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නීවරණ නැත්තම් හිතේ. So if he does not manage to sleep, it is okay. It can be okay, but if his mind is free from the hindrances. Yes. එතකොට දැන්
මේ බුදුරජාණන්සේක සූත්‍රයක දේශනා කළා තියෙනවා අඩුවෙන් නිදා ගන්න අය මෙන්න මේ අයයි කියලා. අනිත් අය ගැන මතක් වෙන්නේ නැහැ. අඩුවෙන් නිදා ගන්න මට යන්තම් මත හැටියට ගෑනු අය පිරිමියයි කියලා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවනේ ඒගොල්ලෝ අඩුවෙන් නිදා ගන්න අය જાතිය. ඒන්නේ වගේ රහත් වෙන්න ඕනේ කියලා වෑයම් කරන එක්කෙනා මේ ලෝකේ අඩුවෙන් නිදා ගන්න එක්කෙනෙක් කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළා. So ඒක නිකන් අංගුත්තර චතුක්ක නිපාතේ වගේ තියෙන සූත්‍රයක්. Remembers this short sutta probably from Anguttara Nikaya Force, where the Buddha says that there are like people that sleep the least amount of sleep in the world, and so one of them is a girl who thinks about the men. Yeah, it's like basically tomorrow I'm going to have a date or something like that. And somebody that is striving to attain Arhat. තවත් තියෙනවා මට මතක හිටියට මන්ත්‍ර මොනවා හරි පාඩම් කරන අය සූත්‍ර ඉගෙන Yeah, ගන්න. probably there were like a girl looking forward to a guy and guy looking forward to a girl and somebody memorizing like a, cramming for an exam basically. Can I say, it's actually on Anguttara 5, it says, woman who thinks about a man doesn't sleep well, man who thinks about a woman, a thief who stays awake at night, a king who worries about his kingdom, and somebody who hasn't attained Arahatship, but who wants to attain. ඒතර ඒගොල්ලෝ ගොඩක් අඩුවෙන් නිදා ගන්න. දැන් මේ ඔය නිදා ගන්නේ නැති එක සමහර රහතුන් වහන්සේලා උග්‍රව පුරුදු කරලා තියෙනවා. දැන් බක්කුල මහ රහතුන් වහන්සේ වගේ ගත්තොත් උන්වහන්සේ අවුරුදු 80කින් නිදාගත්තේ නැහැ කියලා කියනවා. So then some monks train this not sleeping to the highest extent. So this Venerable Bakula is said to have not slept for 80 years. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ බක්කුල සූත්‍රය කියවන්න. 80 years. 80 years. 80 නිදාගත්තේ නැහැ විතරක් නෙවෙයි උන්වහන්සේ කියනවා අවුරුදු 80කින් මම ඇඳක පිට දිගා කළේ නැහැ කියලා. He says he has even not lied down on a bed for 80 years. But can I suggest something? Maybe we don't have time now, but according to, my sense is that the Buddha actually doesn't use the word sleep because probably at his level of practice and some high-level practitioners that I cannot of course say from my experience, there is that possibility mentioned in other traditions that the monks remain aware of the dreams, and when they enter the deep sleep, they still keep brightness of mind, and basically they enter the deep sleep in the state of full awareness. One Korean master was saying that his practice actually didn't develop until he was able to stay aware of a deep sleep. So there is that continuity. I believe that the Buddha was not using the word fall asleep or maybe soundly sleep until you get up, but he was saying you rest and then you rise up. That's just a guess. ඔව් දැන් රහතුන් වහන්සේලා ගැන බැලුවොත් නම් උන්වහන්සේලා සිහින ගැන අවයානස් එකකින් ඉන්නවා කියලා කියන විදියක් නැහැ. සිහින නැහැ රහතුන් වහන්සේලාට. The normal kind of dreams. Any kind of dream. No, but so they cannot have the dreams where the devas visit them also? No. Okay, so the Arahats, they don't have dreams at all. එතකොට දැන් මේ සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ කියනවා මම අවුරුදු 10කින් නිදාගත්තේ නැහැ කියලා. So the Venerable Sariputta somewhere says that he has not slept for 10 years. සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේගේ අපදානෙ තියෙනවා. That's in the Apadana. ඊට පස්සේ අනුරුද්ධ මහ රහතුන් වහන්සේ කියනවා මම අවුරුදු 55කින් ඉඳ කොහෙද නිදාගත්තේ නැහැ කියලා මට මතකයි කියලා. Then the Venerable Anuruddha, according to the Marakitama's memory, 55 නිදාගන්නේ. results. ඉතින් ඒ වගේ හිත හොඳටම දියුණු කරපු අයට නිදා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැති වෙනවා. So Bhante, does he say he didn't lie down or he said he didn't sleep? Both. He said අවුරුදු 55ක් නිදාගත්තේ නැහැ අවුරුදු 25ක් දිගා වුණේ නැහැ.
සැරියුත් හාමුදුරුවොත් එහෙම. සැරියුත් හාමුදුරුවොත් කියනවා මම මට මතක හැටියට අවුරුදු 25ක් දිගා නෑ අවුරුදු 25ක් නිදාගත්තේ නෑ අවුරුදු 10ක් මෙහෙම කොහොමද කියන්නේ අවුරුදු 25ක් නිදාගත්තේ නෑ අවුරුදු 10ක් දිගා වුණේ නෑ කියලා. So they usually give the one number which is like longer where they don't even lie down. නෑ. ලෝංග එක නිදාගත්තේ නෑ. ෂෝට් එක lie down නෑ. Sorry. So the other way. You can read these things So that means from they have Apadana. They are Sariputta Apadana, Anuruddha Apadana. If you read, you will find these things. So that means they were sleeping while sitting. Yes. ඉතින් අන්නයාගේ ජාගරියාණු යෝගය කියන්නේ කෙලවරක් නැතුව දිනු කළ හැකි කුසල ධර්ම. Okay, that's it for today. No translation. I can't do anymore. Sorry. Okay. Now this My- wakefulness is a wholesome act. You can develop limitlessly. දැන් නිරෝධ සමාපත්තියට එහෙම සම්බන්ධුනහම ඉතින් දවස් 7ක්ම කිසිම නිින්ද ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. So if any arahant attain nirodha samapatti for 7 days, nothing, no talk about sleep. එහෙනම් අද දවසට අපි මෙතකින් සමාප්ත කරන හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. Why? Don't do this practice.